Welcome, my dear students, with Unit 2, Lesson 2, Student Book, page 17. We're reading passage, A Police Officer's Duties, واجبات ضابط الشرطة. من خلال المقال الموجود in front of you, what does a police officer do? With a partner list as many activities. ممكن نذكر العديد من الفعاليات اللي ممكن أن يقوم بها ضابط الشرطة. A police officer has given a talk to a school class. يلقي محاضرة في مدرسة about his job. ضابط الشرطة يحاول إلقاء محاضرة لطلبة مدرسة عن وظيفته. As part of the talk, he gave out an information back to the students. كان تطرق لبعض المعلومات للطلبة. Read the extract from the information back below. What activities does he mention? الفعاليات اللي ذكرها ننتبه لها من خلال reading passage اللي أمامنا. How many are the same as your ideas? وكم واحدة من الفعاليات ممكن أن تكون خطرت ببالكم؟ هذا ما راح نلاحظه من خلال اطلاعنا على قطعة الريدينج. A police officer's duties. People have to follow the law. Why? So that we can all live together safely. There are a lot of different laws. The police officers have a lot of different duties. Number one, some officers direct traffic to make sure that drivers can use the roads easily and without having accidents. Number two, they also use radar speed guns. Why use radar speed gun? To identify people who are driving too fast. This is very important. Drivers mustn't speed. Why? Because speeding is one of the leading causes of death on the road. Number three, police officers also check that drivers and passengers are wearing their seat belts. Some people get angry because they don't like to wear them. But seat belts can prevent serious injuries if you have an accident. So remember, when you get into car, you must wear seat belt. إذن يا بنات بعد انتهينا من الفيرست باراجراف اللي ركزنا من خلالها على police officers duties، واجبات الشرطة وبالتحديد traffic police، شرطة المرور. ركزنا من خلالها على 3 أفكار رئيسية، على 3 واجبات رئيسية. Number 1, police officers direct traffic، يوجه المرور to make sure that drivers can use the road easily and without having accident، للتأكد بأن السواق يستعملون الطريق بسهولة وبدون أي حوادث. النقطة الثانية، police officer use radar speed guns، يستخدمون أجهزة تحسس السرعة. Why? To identify people who are driving too fast، للتعرف على الناس اللي ممكن أن تقود سياراتها بسرعة. ومن خلال الباراجراف عندكم تحذير drivers mustn't speed، على سائقي السيارات بعدم الإسراع. Why? الجواب because speeding is one of the leading causes of death on the road. السرعة هي من المسببات الرئيسية للموت في الطرقات. أما الواجب الثالث لشرطة المرور، police officer also check that drivers and passengers are wearing their seat belts. هو ارتداء حزام الأمان. Some people get angry because البعض لا يرغب بارتداء حزام الأمان، لكن ننتبه لفكرة seat belts can prevent serious injuries if you have an accident. إذن you must wear your seat belt. وهنا عندكم necessary وobligation، إلزام وضرورة على سائقي السيارات wear seat belt.
Why? Because seat belt can prevent ممكن أحزمة الأمان تمنع serious injuries إصابات خطرة في حالة الأكسيدنت. Second paragraph. Of course, police officers also investigate crimes like robberies. When there has been a crime, police officers are sent to the place where it happened. Why? They need to look for evidence, أدلة, like fingerprints and footprints, which can be used to identify and arrest the criminal. Of course, they don't have to recognize the fingerprints themselves. There are fingerprints experts who do that. Police officers also have to ask a lot of questions. They interview witnesses who they think might have information about the crime. Witnesses can help the police. الشهود ممكن أن يساعدون الشرطة by telling them what a criminal looks like or what time a crime was committed. إذا من خلال الباراجراف الثاني تناولنا الواجبات الأخرى لضباط الشرطة ومن ضمنها investigate crimes like robberies التحقق في الجرائم مثل عمليات السطو. When there has been a crime وعندما تكون هناك عملية أو جريمة police officers are sent to the place where it happened. يتم إرسال الشرطة للمكان اللي حصلت فيه الجريمة. Why? Look for evidence للبحث عن أدلة. Like what الأدلة؟ مثل إيش الأدلة تبحث عنها الشرطة؟ fingerprints والfootprints بصمات الأصابع أو آثار الأقدام ممكن تساعد الشرطة to identify للتعرف and arrest the criminal واعتقال المجرم. Of course يا بنات you have to pay attention. أكيد من واجب الشرطة البحث عن أدلة، لكن دراسة هذه الأدلة ليست من واجب الشرطة. Why? Because there are finger experts. هناك خبراء بصمات هم اللي يقومون بدراسة هذه البصمات. أيضا من واجبات الشرطة number 5 ask a lot of questions طرح الأسئلة عند مقابلة الwitnesses الشهود اللي ممكن يكون عندهم information معلومات عن الجريمة. والشهود can help police ممكن يساعدون الشرطة بإخبارهم what a criminal looks like كيف يبدو المجرم أو what time a crime was committed أو وقت حدوث الجريمة. Third paragraph. Police officers try to prevent crimes as well as solve crimes. They often watch places where they think crimes are likely to happen. For example, crowded areas attract pickpockets who try to steal people's wallet. Shops that sell expensive items also attract thieves. But police officers also help people with everyday problems. For example, if you are lost, you needn't worry. You can just ask the police officer for direction. إذا من خلال القطعة الثالثة من واجبات الشرطة الواجب السادس prevent crimes منع as well as solve crimes منع وحل الجرائم. They often watch وغالبا ما يراقبون الأماكن اللي يعتقدون ممكن أن تحصل فيها الجرائم. What kind of places ممكن يراقبون؟ ما نوع الأماكن اللي ممكن أن يراقبها الشرطة أو يكون تواجد كثيف للشرطة فيها crowded areas المناطق المزدحمة اللي ممكن attract pickpockets اللي ممكن أن تجذب انتباه النشالة who try to steal people's wallet يحاولون سرقة المحافظ أو سرقة الناس في الطرقات. أيضا تجذب اللصوص shops that sell expensive items attract thieves المحلات اللي تبيع الأشياء الثمينة ممكن أن تجذب النشالة أو اللصوص لها.
But police officer also help people with everyday problem. ومن واجبات الشرطة أيضا مساعدة الناس بمشاكلهم اليومية. على سبيل المثال إذا ما فقدنا طريقنا أو تيهنا طريقنا, you don't worry, you can just ask police officer for direction. ممكن سؤال الشرطة للدلالة عن المكان اللي نرغب التوجه إليه. هذه قطعة الريدنج اللي تناولتوها من خلال student book. أطرح لكم البعض من الأسئلة اللي ممكن أن تفيدكم باستيعاب الباراجراف من خلال واجبات الشرطة اللي تناولناها بالstudent book page 17. Number 1. What do people have to follow? Why? People have to follow the law. على الناس أن تتبع وتطبق القانون. Why? So that we can all live together safely. للعيش بسلام. Number 2. What duties do police officers have? من واجبات أو ما هي واجبات الشرطة. Police officers have a lot of duties. لهم العديد من الواجبات اللي ذكرناها من خلال student book page 17. ومن هذه الواجبات, what do police officers direct? Why? They direct traffic. من واجباتهم توجيه المرور في الشارع, توجيه السيارات والمارة والسواق في الطرقات. Why? To make sure, للتأكد that drivers can use the roads easily. إن السواق يستعملون الطريق بسهولة without having accidents, وبدون حوادث. Number 4. What do some officers use? Why? ما الذي يستعمل الشرطة أحيانا ولماذا؟ They use radar speed gun. عادة ما يستخدمون جهاز تحسس السرعة في الطرقات. Why? To identify people, للتعرف على الناس who are driving too fast, للتعرف على الناس اللي يسوقون سيارتهم بسرعة. Number 5. Why mustn't drivers speed? وتحذير للسواق بعدم السرعة. Why? Drivers mustn't speed because speeding is one of the leading causes of death. السرعة تعد من المسببات الرئيسية للموت on the road في الطرقات. Number 6. What can seat belt prevent? Seat belts, أحزمة الأمان. Seat belts prevent. What can seat belts prevent? Seat belt can prevent serious injuries. ارتداء حزام الأمان عند قيادة السيارة أمر ضروري because seat belt can prevent serious injuries. ممكن أحزمة الأمان تمنع إصابات خطرة if you have an accident, إذا كان عندنا حادث لا سمح الله. Number 7. Where are police officers sent? Why? إلى أي مكان ممكن يرسل الشرطة ولماذا؟ They are sent to the crime scene. يرسل إلى موقع الجريمة الشرطة عادة. السبب الرئيسي to look for evidence, للبحث عن أدلة. Like what الأدلة evidence? Like fingerprints and footprints. Number 8. What can fingerprints and footprints be used to? ما هو الغرض من التركيز على بصمات الأصابع أو أثر الأقدام؟ Fingerprints and footprints can be used, يمكن استعمالها to identify, للتعرف and arrest the criminal, للتعرف واعتقال المجرم. ممكن أن نساعد fingerprints والfootprints كأدلة. How can witness help the police officers? دور الشهود أو الشاهد بالنسبة للشرطة. Witness can help the police by telling them. الشاهد ممكن أو الشهود ممكن يساعدون الشرطة بإخبارهم what a criminal looks like, كيف يبدو المجرم, or what time a crime was committed, أو في أي وقت حصلت الجريمة. Which places attract pickpocket and thieves, وأي الأماكن تجذب pickpocket النشالة and thieves واللصوص.
crowded area المناطق المزدحمة and shops that sell expensive items والمحلات اللي تبيع أشياء ثمينة ممكن attract thieves and pickpockets تجذب النشالة أو اللصوص. 11. How do police officers help people in everyday problem؟ ممكن الشرطة تساعد الناس في مشاكلهم اليومية. على سبيل المثال if you are lost فقد طريقة في منطقة معينة you can ask police officer for direction. بإمكاننا سؤال الشرطة لتوجيهنا في الطريق المناسب. وبعد أن انتهينا من قطعة الريدنج بيونت 2 lesson 2 student book page 17 و police officer's duties من خلال الواجبات اللي اطلعنا عنها بالستودنت بوك نروح إلى activity book page 28 و exercise A. Find words in the text on page 17 on the student book that mean the same. إذن عندكم synonyms here. حفظ معاني القطعة تنتبهون بالتالي حفظ الإملاء. Number 1, rules that everybody in the country must follow laws. Number 2, get information about a crime, investigate أي يحقق. Put someone in a prison, arrest يعتقل. A person who saw or hears something at the time of a crime, witness الشاهد اللي ممكن يشاهد أو سمع شيء ما وقت الجريمة. أما number 5, a person who steals الشخص اللي يسرق money from your pocket المال من الجيوب. pickpockets هم النشالة. exercise B هذا يعتبر إصغاء بصفحة 28 لكن انتبهوا here على المعلومات اللي ممكن تفيدكم ب your composition. When is being a police officer dangerous؟ متى تكون مهنة ضابط الشرطة خطرة؟ It can be dangerous when you have to arrest somebody or stop fight. stop a fight لإيقاف معركة أو اعتقال شخص. When is the police station open؟ ومراكز الشرطة وكمعلومة أن تكون مفتوحة معظم الأوقات. Why does the police officer like his job؟ ضابط الشرطة من خلال listening اللي تناولناه يحب مهنته. he likes solving crimes يحب حل الجرائم ويحب أن يشعر feeling that he is helping people. فقط لأخذ معلومات عنها لكن مو حفظ. exercise A حفظ معاني القطعة. Now girls بعد انتهينا من قطعة الريدنج وأخذنا فكرة عن معاني القطعة تناولناها. أمامكم نماذج من الأسئلة الوزارية الواردة من خلال السنوات السابقة. Number 1, how can witness help police؟ Witnesses can help by telling them what a criminal looks like or what time a crime was committed. Number 2, why do some officers direct traffic؟ لماذا يوجه الشرطة المرور في الطرقات؟ To make sure that drivers use the roads easily. إن السواق يستخدمون الطرق easily بسهولة and without having accident ودون حوادث. Number 3, one of the duties of a police officer is to أي واجب حافظي ممكن تنزلوه هنا. أنا اخترت لكم أحد الواجبات to prevent crimes لمنع الجريمة as well as solve the crimes أو لحل الجرائم. Number 4, why do people have to follow the law؟ لما على الناس أن تطبق القانون. To live الجواب to live together safely لنعيش سوية safely بسلام. People have to follow the law so that يعني انتبهوا why do people have to follow the law to live together safely. بينما إذا أعطاكم so that لازم تنتبهون إنه بعد so that تحتاجون إلى we can all live together safely. so that كgrammatical حتى
يكون عندكم خطأ ما. إذا so that لابد بحاجتنا إلى subject وكان و infinitive so that we can live together. Number 6. Do the police officer have a lot of different duties? Yes, they do. Footprints and fingerprints can be used by police officer to identify للتعرف and arrest the criminals. وهنا تكونون انتهيتوا من reading comprehension a police officer duties بأسئلته وبمعانيها وبنماذج وثائقية. من خلال Unit 2 Lesson 2 تناولنا قطعات reading استيعابية وبنفس الوقت نتناول القواعد من خلال هذه القطعة. فأولى القواعد اللي تناولناها من خلال paragraph to say it is necessary to do something. To say it is necessary to do something ضرورة القيام بعمل ما أو الإلزام obligation. احنا بحاجة إلى subject must need to have to. لو كان الفاعل he she it نحتاج إلى has to plus infinitive. أما في حالة السؤال ففي حالة السؤال تتقدم must على الفاعل must you leave so soon. وفي حالة السؤال have to do does did فاعل have to و infinitive مع do و did what does. Do you have to be 18 to get a driver's license؟ هاي في حالة السؤال. إذا necessary to do something باستعمال must و need to و have to. نرجع لقطعة reading. First, people have to follow the law. هذا necessary على الناس أن تطبق القانون. ونفس القطعة الأولى السطر الأخير منها you must wear your seat belt باستخدام الماست أيضا تعتبر necessary to do. أيضا من خلال second paragraph second line السطر الثاني بالقطعة الثانية they need to look for evidence. هالثلاث جمل people have to follow the law you must wear your seat belt they need to look for evidence تعتبر necessary to do something. أما القاعدة الثانية to say it is important not to do something. الأولى to say it is necessary to do something إلزام obligation ضرورة necessity. أما الثانية to say it is important not to do something اللي هي precaution أو warning تحذير. important not to do something و important not to do something تحتاجون فقط إلى subject plus mustn't plus infinitive. You mustn't drive so fast when the roads are wet. ارجع على الباراجراف. It is important not to do the sentence in the middle of the first paragraph. Drivers mustn't speed. لاحظوا subject mustn't infinitive. Number 3 القاعدة الثالثة. إذا قاعدتنا الأولى necessary to do something. Necessary to do something subject must have to need to infinitive. Important not to do something تحذير. Subject mustn't infinitive. نجي على القاعدة الثالثة والأخيرة to say it isn't necessary to do something. Necessary to do something إلزام. It isn't necessary to do something تحرير من الإلزام. وبالتحرير من الإلزام أنتم بحاجة إلى don't have to plus infinitive أو needn't plus infinitive. ولو كان عندكم he she it doesn't أكيد راح تحتاجون. لكن they you we I don't have to infinitive أو needn't infinitive. You don't have to wash the car today. It looks very clean. أو أبلة needn't go to supermarket today. إذن من خلال القواعد اللي تطرقنا لها بيونت 2
lesson 2 3 قواعد رئيسية. أولا to say it is important not to do وهي التحذير. subject mustn't plus infinitive وفعلكم المجرد. number 2 to say it is not necessary to do something تحرير من الإلزام والسبجكت needn't أو don't have to لو كان الفاعل مفرد doesn't have to plus infinitive. أما necessary to do something وهو الإلزام necessity وسبجكت have to need to وmust plus infinitive. هذا ما تناولناه من خلال Unit 2 Lesson 2 Student Book page 17. Now go to Activity Book page 28 Exercise C. Read the text on page 17 of the student book to find all the phrases in the that contain must اللي أخذتوها as necessary, mustn't important not to do, have to necessary, don't have to not necessary, need to necessary, needn't not necessary. Number 1 to say it is important not to do كتبوا ينهى التحذير إذا احتاجنا إلى mustn't. Number 2 use don't have to and needn't, don't have to and needn't to say it is not necessary to do. don't have to لو كان subject singular doesn't have to. needn't to say it is تحرير من إلزام. أما number 3 subject must, have to, need to say it is necessary to do something. إذن تحرير من إلزام ونمبر 3 الإلزام. Activity book page 29 exercise D. وبالدرجة الأولى تعتمدون على استيعاب المعنى لاختيار ما يناسب الجملة. Number 1 or exercise D use must اللي هي necessary, mustn't important not to do, have to إلزام, don't have to تحرير, need to إلزام, needn't تحرير من الإلزام. Number 1 when you get in a car you أي وحدة تكتبوها صح. must, need to أو have to وحدة من عندهم تكتبوها. وعندما نصعد السيارة we must put on your seat belt. Number 2 there is petrol in the car إذن تحرير من الإلزام. طالما إنه there is petrol in the car so you needn't أو don't have to go to the petrol station. Number 3 you are driving too fast. إذن عندنا إلزام you must أو need to أو have to slow down. Number 4 please put out your cigarette. you mustn't smoke in the police station تحذير. Number 5 you don't have to أو you needn't pick me up in the car. I'll get the bus. Number 6 police officers necessary إلزام must, have to أو need to prevent the crimes أي وحدة منهم okay. Number 7 I mustn't be back later than 8 o'clock tonight or my parents will be angry. Now Unit 2 Lesson 9 page 43 for exercise E. Match the beginning and endings of the sentences. Number 1 I must get up early tomorrow. Necessary to do. C because I don't want to be late again. Number 2 you needn't take so much baggage. A on a week end trip not necessary. Number 3 we mustn't forget important not to do تحذير. F to take our passport. Number 4 you need to get a special license necessary to do إلزام. B to drive a lorry. Number 5 she has to D wear a uniform at her new job. She has to because we have subject she ما أخذنا have to, has to طبقا للفاعل subject she. Number 6 I don't
To section E, leave so soon. Exercise I, write 6 sentences that are true for you. For you يعني subject I. استخدام have to, necessary to do, إلزام mustn't تحذير, don't have to تحرير من الإلزام, to have to using the verbs in the box. من الأفعال study, smoke, go shopping, write, forget, get up, read, phone. As example, I have to study for an exam tonight. I mustn't smoke anymore. I have to go shopping this week. I have to get up early tomorrow. I don't have to learn the poem by heart. I have to read this book. إذا هذه نماذج ممكن الفعل learn مو موجود عندكم، لكن ممكن أن تستفيدون منها كإلزام، تحذير and تحرير. أما بالنسبة للنماذج الوزارية، وأغلب النماذج الوزارية موجودة بالسنوات السابقة بالشكل التالي. Number 1, you mustn't or don't have to speak to the driver when the bus is moving. It is dangerous. إذا ما به تحرير من إلزام، هذا تحذير. You mustn't speak to the driver when the bus is moving. It is dangerous. Number 2, I mustn't or I needn't be back later than 8 o'clock tonight or my parents will be angry. إذا I mustn't تحذير. Number 3, you mustn't drive without your seat belt. You mustn't drive, not drive. Correct the verb, mustn't, infinitive. Drivers don't have to jump red signals. Drivers mustn't jump red signals. Number 5, you don't have to, you must pick me up in the car. I'll get the bus. إذا تحرير من إلزام طبقا للمعنى. You don't have to pick me up in the car. I'll get the bus. Number 6, I didn't go to the supermarket today because Dana went yesterday. Needn't, infinitive, go without to. There is petrol in the car, so you need to or needn't go to the petrol station. There is petrol in the car, so you needn't go to the petrol station.